Our subject code is EC341. Course name is Design Project. So basically, there is no lectures for these classes for Design Project. We have only project and tutorials. So basically, the objective of this Design Project course is to understand the engineering aspects of design with reference to simple products, and then to foster innovation in design of products, process, or systems, and to develop design that add value to product and solve technical problems. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. And this is the course plan. The first plan is to take minimum 3 products or process or techniques in the area of specialization, study, analyze, and present. The analysis shall be focused on functionality, strength, material, manufacture, construction, quality, reliability, aesthetics, ergonomics, safety, maintenance, handling, sustainability, cost, etc. Whichever are applicable. So first we need to make a group. Then from that group, each student should take a product and they need to present either product, process, or technique. They need to present with respect to these design aspects. Then second part of this course is design. So it's a team work. The project team shall identify an innovative product, process, or technology and proceed with detailed design. At the end, the team has to document it properly and present and defend it. The design is expected to concentrate on functionality. Design for strength is not expected. So these are the details of the course and the expected outcome. Think innovatively on development of components, product, process, or technologies in engineering field. Analyze the problem requirement and arrive workable design solution. So after this course, student should get a capacity to analyze the various problems in engineering field, and they need to create different solutions innovatively, and they need to develop, they have to develop different components, product, or process, and also the analyzing capacity. And I will show you what is analyzing capacity. So how many of you heard about Bloom's taxonomy? Anyone? Bloom's taxonomy എന്താണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, fine. So basically നമ്മളുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് with respect to this Bloom's taxonomy ആണ്. So first just listen these words: remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. So usually many of our subjects comes under these two categories: remember and understand. So നമ്മൾ പല കോഴ്സുകളിലും നമ്മൾ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത്. Then very few courses have apply. So what is remember? Fact, basic concepts. So definition, duplicate, list, memorize, repeat, state. ഇതെല്ലാം റിമെമ്പറിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Then understand means explain ideas or concepts. So അതിൽ വരുന്ന classification, description, discuss, explain, identify, locate, recognize, select, and translate. Then another category is apply. Use
information in new situation. So whatever we learn or understand here, we need to apply that information in a new situation. So execute, implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, sketch. The next category is analyze. In analyze, we draw connection among ideas. So differentiate, organize, relate, compare, contrast, distinguish, examine, experiment, question. Then another category is evaluate. Highest category is create. So produce new or original work. Design, assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate. So create means we are producing something new. So product design is also comes under that category. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂഷ്വൽ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ബേസിക്കലി റിമെമ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്ലൈ ആണ്. ബട്ട് when we are doing proper design projects, we are basically deals with the higher hierarchies of Bloom's taxonomy. ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന്? ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി കോൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ നമ്മുടെ സിലബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ EC341 expected outcome is students should think innovatively for the development of components, product or process and technologies in the field of. So basically they need to create an innovation. Then they need to analyze the different problems and arrive at workable design solutions. So higher hierarchies are working. We are not dealing with any kind of remembering or understanding. We need to create something new. We need to analyze different problems. സോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. മാർക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് 2 വിൽ ബി ദ പ്രസന്റേഷൻസ് 20 മാർക്സ് വരും. ദെൻ ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻ 60 മാർക്സ് വരും. സോ ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണലി ആണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റേണലി എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് നല്ലൊരു ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സിലബസ്. സോ ഇതിൽ ഡിസൈൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ can anyone tell the difference between innovation, invention and discovery? What is the difference between innovation, invention and discovery? Aravind. സാർ ഡിസ്കവറി ഡിസ്കവറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ലൈക്ക് സെൽ തിയറി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക, ലൈക്ക് ടെലിവിഷൻ, ടെലിഫോൺ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെൻഷനിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെക്നോളജീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബെറ്റർ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇന്നോവേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഇന്നോവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഓക്കെ, then invention example? Invention that telephone. Okay. Discovery? Discovery DNA cells അങ്ങനത്തെ സംഭവം. Okay, any other example apart from this? ഞാൻ വേറൊരു പേര് വിളിക്കാം. ഫാത്തിമ ഹദി. ഫാത്തിമ ഹദി. Just message me.
examples of innovation, inventions, and discovery. Okay, message me. What is the example for innovation? What is the example for invention? And what is the example for discovery? It's very simple. I think എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. I don't know why you are not responding. Discovery നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളത് അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കവറിയിൽ വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻവെൻഷൻ ഈസ് സംതിങ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് വി ആർ ആഡിങ് ദ വാല്യൂസ്. പല ടെക്നോളജീസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസിൽ വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ. ഇപ്പോൾ വി കൺസോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സൂം മീറ്റിങ്ങിന് പകരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വി കൺസോൾ. സ്പെല്ലിംഗ് ഐ ഫോർഗോട്ട്. ഐ തിങ്ക് വി കൺസോൾ. So this is an innovation. Here they are, with the help of existing technologies, they are created something new. So that is innovation. So basically design project is also aim to create some kind of innovations in products and all. So അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And any idea about design? What is design? What is design? And industries, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അവരെന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ റാൻഡം ആയിട്ടാണോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 10 കമ്പനീസിന്റെ പേര് പറയാമോ, വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് കമ്പനീസ്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത്? കാരണം പേര് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയാണ്, ഒരാളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നില്ല. സോ എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് some top 10 companies in the world which are creating good products? When people think of design, they often think an elegant chair, a well-turned logo, dramatic architecture. But that isn't all that design is. Design is more. It's more than the drapes or the drop shadows, more than a beautiful UI or a rad concept car. Design is more than aesthetics, much more. Design is fundamental. It's the predilection to investigate and understand.
It's the compulsion to give form to ideas and make sense of disorder. Design is the ability to amend the imperfect. Design is knowing what questions to ask and how to ask them. What's the right problem to solve? How do I solve it? Why should I solve it? In a world in which anyone can now build anything, design is understanding whether something is worth building at all. If you've ever built, tested, shipped, debugged, rebuilt, or reshipped anything, then you're a designer. And there has never been a better moment in history to be a designer. Now is your time to solve real and important problems, to start great and enduring companies, to use curiosity, creativity, and craft to elevate lives. Because design at its core is optimistic. It's the call to change what is into what ought to be. It is the attempt to make heart and mind into tools of mass construction, to build a better, wiser, more just, more beautiful world. Design is your gift and your responsibility. Design is the way. Visible ആയിരുന്നോ വീഡിയോ? Okay, fine. So basically, existing ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക, ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടെത്തുക, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂൾസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അറ്റ് എ ടൈം 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദെൻ 1-to-5, 1-to-10. സോ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ എന്താ പറയുക, എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1-to-100, 1-to-1000 ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്നോളജീസിലും വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ടോപ്പ് 10 കമ്പനീസിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസങ്, ആപ്പിൾ, ഹുവാവേ, സോണി, ക്വാൽക്കം, Intel, Adobe, Microsoft, Google, IBM. So okay, so there are many companies. They are creating different products, and they are adding innovation to their products. ഓരോ വർഷവും അവർ എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേഷൻസ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഗൂഗിൾ ആപ്സ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Here we have Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Chat, Calendar, Google Meet, Google Sites, Google Contacts, Google Groups, Google Ads, Hangouts, Forms, Jamboard, Collection, Google Classroom. So everything is an innovation. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഗൂഗിൾ മേക്ക് ചെയ്ത ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഇന്നോവേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the first step is to empathize with the problems. Then to identify the exact problem. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പേഷ്യന്റ്, ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ എക്സാക്ട് ഇഷ്യൂ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താലാണ് അതിന്റെ ക്യൂർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ വേറൊരു ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ആ ഡിസീസ് മാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സഡൻലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കോ സൊല്യൂഷൻസിലേക്കോ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എംപത്തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the difference between empathy and sympathy? Anyone? What is the difference between empathy and sympathy? ഹലോ സാർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ സാർ. സിമ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീലിംഗ് സോറി, മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്ന ഒരു ഫീല്. പിന്നെ എംപതി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാളുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എംപത്തൈസിങ്
കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സൊല്യൂഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എംപതി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗൂഗിൾ, IBM ഓർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, എനി കമ്പനി. അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, അജൈൽ മെത്തഡോളജി, അങ്ങനെ വേരിയസ് മെത്തഡോളജീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മെത്തഡോളജി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. then you will understand why we are using all these technologies. Design thinking is a process that utilizes empathetic, creative, innovative, and analytical skills to provide solutions to an established and understood problem. This process always keeps the end user in mind as a means to create useful solutions. In addition, the process is a cycle that can be repeated until an effective and efficient solution has been produced. As outlined by Hassel-Plattner, the design thinking process involves 5 steps. The first step, empathize, revolves around the need to really understand the problem from the perspective of the end user. Ultimately, the purpose of the first step is to grasp the situation as a whole to better comprehend what is needed. Next, in the define step of the process, the information collected from the empathize phase is analyzed and interpreted. This step allows reflection on the problem that has been established as a means to create a plan on how to address the need for a solution. This phase is focused on translating that need into a... ഈ എംപതൈസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? എനിവൺ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എംപതൈസിങ് മെത്തഡോളജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? സർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എംപതി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? വിൻഡോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോഡിംഗ് ബേസ്ഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക്. പിന്നെ വിൻഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീൻസ് ബേസിക് ലിറ്ററസി ഉള്ള ആർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എത്തിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എംപതി എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, എനി അതർ എക്സാമ്പിൾ? ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം, ഇത് ആരാണെന്ന് പറയണം. Delegates of the Round Table Conference, my colleague Rao Bahadur Srinivasan and I have the honor to place before you the point of view of the depressed classes of India, who represent 1/5 of the total population of British India. Our point of view is this: the British government in India should be replaced by a government of the people, by the people, and for the people. The depressed classes have traditionally welcomed the British as their deliverers from the tyranny and oppression of the Orthodox Hindus. Before the British, we could not enter the temple. Can we enter now? Before the British, we were denied entry into police and military forces. Is that career open to us now? Our wounds have remained as open sores, and they have not been righted, although 150 years of British rule have rolled away. The Hindus claim them only to deny them appropriate rights. The Mohammedans refuse to recognize their separate existence because they fear that their privilege may be curtailed by the admission of a new arrival. Depressed by the government, oppressed by the Hindus, and disregarded by the Muslims, we are left in a most intolerable position of utter helplessness to which I am sure there is no parallel. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പറയാമോ? ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലോ മിനിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ? ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ മിനിസ്റ്റർ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫസ്റ്റ് ലോ മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാർ, അയാള് ഒരു അണ്ടർസേർവ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് വരുന്നത്. അയാൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും.
അതെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് വേ അല്ല, ശരിക്കും ഒരു എംപത്തറ്റിക് വേയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇമോഷൻസും കറക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ലോ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. സോ എംപതിയുടെ ഒരു പവർഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സോ ബേസിക്കലി എംപതി ചെയ്താലാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ യൂഷ്വലി ഉള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വേ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസിക്കലി ഈ എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്ട്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്. First step, empathize with the end user. Ultimately, the purpose of the first step is to grasp the situation as a whole to better comprehend what is needed. Next, in the define step of the process, the information collected from the empathize phase is analyzed and interpreted. This step allows reflection on the problem that has been established as a means to create a plan on how to address the need for a solution. This phase is focused on translating that need into a defined plan. The ideate step in the process utilizes a creative mindset to determine an innovative solution. In this step, the solution is being imagined, and research is being conducted on how to create reality from that image. In other words, this is the creative phase that allows the mind to ponder the details of the solution. During the next step, prototype, a physical or tangible solution is created. This step applies the creativity formed in the ideate phase, creating something authentic, tangible, and real. During the prototype phase, the solution is brought to life, all the while keeping the end user in mind. Peter J. Denning states that the process emphasizes frequent customer feedback from prototypes that elicit their reactions. In the test step, the prototype is reviewed, feedback is gathered, and adjustments may be made. So this is the one methodology that is adopted in industries. The design methodology name is design thinking. Here the first step is empathize and second step is define. So നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയിൽ പറയുന്നത് 70% design is completed when we empathize in a well manner. So empathize proper ആയി കഴിഞ്ഞാൽ our problem definition is correct. So problem definition once correct ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then it's very easy to create the idea, then prototype. Then after creating prototype, we are testing the product in customer and very other places. Then we will take the review, and after the review we will again go back to re-ideate the product, then prototype and testing. This will continue. Ideate, prototype and test will continue. This step involves finalizing the solution that will actually be provided to the end user. The test step allows for detailed fine-tuning and testing, ensuring that the prototype will meet the needs of the end user. While the test step provides a solution to the initial problem, this process may need to be repeated until that solution is perfect or exact. As a result, returning to the first step of the process and repeating each phase may be necessary to successful results. This process should be viewed as cyclical in nature, allowing the design to be centered on the true needs of the end user. As a graphic designer, this process can prove extremely useful to ensuring that all client needs are met. First, the client should be how the information should be laid out on the canvas and other design elements. For a graphic designer, the prototype step involves the physical designing of the end product from options of the client at this point. However, So IBM is also Google, IBM, many companies are actually following design thinking methodology. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണാം. So main important factor is this one, human-centered outcomes. So basically, customer or human-centered ആയിട്ടുള്ള analysis ആണ് design thinking ൽ വരുന്നത്. Hi, I'm Phil Gilbert, General Manager for Design for IBM. We created our design program at IBM to respond to the two fundamental drivers that digitization today is requiring. The first is we have to move faster. The second is we have to deliver more human-centered outcomes that are in fact great, delightful experiences for our clients and our employees. You have to do the same thing. And so we now are bringing our culture of design and design thinking to you through our IBM Studios platform
and through our services organization. An IBM Design Thinking Workshop is an opportunity for teams to work together towards a shared understanding of the problem at hand and the most logical solutions for it. It is a time-boxed, outcome-driven event. It points us toward the right products, services, and innovations to overcome user challenges. It helps define what our work is and how it will get done. IBM Design Thinking isn't the product itself. It's simply the framework that enables collaboration, brings clarity and alignment, and creates empathy for the end user. It forces everyone to step out of their own shoes and prioritize the user's experience. A workshop is tailored to the specific problems you're trying to solve, which can affect the agenda, the duration, and the ideal mix of participants. Now, obviously, a workshop isn't the only place where you can apply design thinking, but there are a number of instances where it makes sense to do so. For example, to refine, improve, or innovate on an existing product, process, or service, to co-design a specific solution, or to scope and prioritize new projects and initiatives. During the workshop, we'll split into breakout groups of 4 to 7, intentionally mixing together people from different disciplines, backgrounds, and areas of expertise. Each of these groups will focus on a separate user or problem and share their progress with the larger group at various points in the day. Everyone will have their own marker and pad of Post-it notes. You'll see a simple pattern repeated throughout the workshop. First, we work independently, putting our thoughts on Post-it notes and sticking them to the wall. Then, the group comes together to discuss the ideas, editing and refining to align on a direction. Everyone gets an equal voice. Every perspective is considered. We'll cycle through a variety of lightweight, collaborative exercises designed to understand the needs of our users. We'll generate a bunch of ideas for how we can meet those needs and quickly converge on the best solutions. In the end, everything we decide to do, our intent moving forward, is defined by what we are enabling our users to do. Not a strict list of features, not a spreadsheet of requirements, but a simple, well-defined statement of what the user is going to be able to do when we are finished. Design thinking is a practical framework for action. This isn't a cerebral event where you'll be half listening and half aiming. While you're in the workshop, you're divided, set down, and you're engaged. So wear comfortable clothing and get ready to understand how we generate human-centered outcomes at scale using IBM design thinking. It's a transformative way for the modern organization to approach and solve even the most difficult problems. So thank you for your upcoming workshop and enjoy the experience. Okay, so നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നല്ല ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ they will provide the workshops on design with using different methodologies like agile or design thinking and all. So all this process is basically will give you an idea how to create a product from concept. So concept to product, ആ ഒരു പാത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലേ? സോ ഡിസൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. സോ ഡിസൈൻ ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് CAD design or any kind of frame design. Everything is design. Creating a law or creating a building or designing any solutions for COVID. Anything is design. So നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളിലും we need solutions, and to create a better solution we need some kind of methodology. If the methodology is a very good and well planned, our solution will be effective for the society. So that is a aim behind adding design project to your curriculum. ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് ഡിസൈനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും. നൗ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വീഡിയോസിന് മനസ്സിലായി കാണും, ടീം വർക്കാണ് കൂടുതൽ ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്. സോ ഒരു ടീമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കും സൊല്യൂഷൻസിലേക്കും മാറ്റും. സോ നമുക്കൊരു ടീം ആദ്യം ബിൽഡ് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ടീം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരും. 4 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ടീമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? ET ലാബിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഉണ്ടോ? അതാണ് ET ലാബിലുള്ളത്. ഈ ലിസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 മെമ്പർ ടീം, ഒരു ടീമിൽ 4 പേരുണ്ടായിരിക്കണം, 4 മെമ്പർ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിലായിരിക്കും ടീം വർക്കിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ വരിക. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓരോ ടീമിനും ഈച്ച് ടീം കമ്പനി നെയിം മേക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ സ്ലോഗൻ, then logo, and team members positions. CEO, CTO, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കണം. CMO, COO, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ കമ്പനി ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കട്ടെ. So this is the company IRO and the team. So this is the team. ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ടീമിൽ പല മെമ്പേഴ്സിനും പല പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്, ഈസ് ദ CEO of this company, then CTO, then different offices and all. So you can also create different positions like this. ഓരോ ടീം ഓരോ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുക. കമ്പനിക്ക് നെയിം, സ്ലോഗൻ, ലോഗോ, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടീം വർക്കായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ ടീമും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യണം. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് 2 pages വിൽ ബി യുവർ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ്, കമ്പനിയുടെ നെയിം, ലോഗോ, സ്ലോഗൻ, കമ്പനി മെമ്പേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്താണ്, സ്ട്രെങ്ത്, പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത്, മെറ്റീരിയൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ക്വാളിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി, എസ്തെറ്റിക്സ്, എർഗോണമിക്സ്, സേഫ്റ്റി, മെയിൻ്റനൻസ്, ഹാൻഡ്ലിംഗ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ബുക്സോ വീഡിയോസോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം, സബ്മിഷൻ ലിങ്ക്. സോ ഇത് ടീമായിട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ടീം ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്. സെക്കൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്റ്റ്, നോട്ട് ഓൺലി പ്രൊഡക്റ്റ്, യു ക്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രോസസ് ഓർ ടെക്നിക്. എന്തെങ്കിലും ഒരു PPT, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ് ഓർ ടെക്നിക് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ആസ്പെക്ട് എടുത്ത്, ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആവാം, സ്ട്രെങ്ത് ആവാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർസ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലിംഗ് കാർസ് ഉണ്ട്, റോബോട്ടിക് അസംബ്ലിംഗ്. അപ്പൊ ഏത് അസംബ്ലിംഗ് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റോബോട്ടിക്സ് ആണ്, ഒന്ന് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി, ബെറ്റർ സ്ട്രെങ്ത്, ബെറ്റർ റിലയബിലിറ്റി, ബെറ്റർ എസ്തെറ്റിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ റോൾസ് റോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോട്ട കാർസ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, ക്വാളിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി, എസ്തെറ്റിക്സ്, എർഗോണമിക്സ്. സോ സെക്കൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുക്കണം, പ്രൊഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ ടെക്നിക്കോ എടുത്തതിന് ശേഷം യു നീഡ് ടു പ്രസന്റ് വിത്ത് ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം.
ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ തേർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിനോട് എംപതൈസ് ചെയ്ത് ആ എംപതൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഇത് ടോട്ടലി ടീം വർക്കാണ്. യു ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് എനി മെത്തഡോളജി ഫോർ ദിസ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്. വി നീഡ് ടു യൂസ് അവർ ബ്രെയിൻ ഇൻ hierarchies of Bloom's taxonomy. We need to analyze, we need to evaluate, we need to create. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിന്റെ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പനി നെയിം, സ്ലോഗൻ, ലോഗോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് കൊടുത്ത് അതെനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ ടെക്നിക്കോ നേരത്തെ തന്നെ നോക്കി വെക്കുക. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൽ ഓവർ എഫേർട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ആണ്. താങ്ക് യു.